I want us to study about the word of God. Nataka tushirikiane kwa neno la Mungu. And my topic shall be, man shall not live by bread alone. Na mada yangu ya leo ni kuwa mwanadamu hataishi kwa mikate peke yake. Hallelujah. Hallelujah. And I know we shall be blessed. Najua tutabarikiwa. The book of Matthew, Katika kitabu cha Mathayo, chapter 4, mlango wa 4, verse 1 to 11. mstari wa 1 hadi But the 11. key text is verse 4. Na ile sehemu ya muhimu sana ni mstari wa 4. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Verse 10. Then says Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him alone shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. My focus is in verse 4. Tunazingatia sana sehemu ya 4, But mstari wa 4. he answered and said, Alimjibu akasema, It is written, kuwa imeandikwa Man shall not live by bread alone, kwamba mwanadamu hataishi na mikate peke but yake, by every word na kwa kila neno that proceeds out of the mouth of God. ambalo linatokana na kinywa cha Mungu. Man shall not live by bread alone. Kuwa mwanadamu hatakaa kwa mikate tu. It means it is a necessity. Inamaanisha ni jambo ambalo The linahitajika mno. word of God is a necessity for your living. Ni jambo ambalo linahitajika zaidi kwa wewe kuishi. You cannot be productive. Hauwezi ukazaa, You cannot be fruitful. hauwezi ukazaa You matunda, cannot fulfill the purpose of God hauwezi ukayatekeleza majukumu ya if you Mungu are just living by bread alone. kama wewe unakaa kwa mikate tu. You should live by every word that proceeds out of the mouth of God. Unafaa kukaa katika kila neno ambacho kinatokana na kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living There God. is the written word. Kuna neno ambalo limeandikwa. The written word in the Bible, Kuna neno ambalo limeandikwa katika Biblia which is called logos. ambayo inaitwa kwa lugha ya Kimombo logos. And there is the word that is a Rhema word from the mouth of God. Na kuna neno ambalo linaitwa Rhema ambalo linatokana na kinywa cha Mungu. And this God normally releases in regard to every person. Na Mungu huwa anaitoa neno kulingana na mtu He binafsi. speaks to you as you, Anaongea na wewe vile wewe ulivyo. because God is concerned with each and every one of us. Sababu Mungu ako na neno kwa kila mmoja wetu. And if we are not keen to receive the Rhema word from God, Kama hauko makini sana kusikia neno la Mungu, if you are ignorant of the voice of God, kama wewe ni mpumbavu kusikia neno la Mungu, you may miss your destiny. unaweza ukakosa hatima yako. So our living is by every word that proceeds out of the mouth of God. Kwa kwetu kuishi ni kwa kutokana na neno la Mungu. How can I be able to receive this word that proceeds from the mouth of God? Je, ninaweza pokea huu neno namna gani ambalo linatokana na kinywa cha Mungu? This I can only receive when I'm in God and in the right environment. Naweza tu kupokea hii neno kama niko ndani ya Mungu na niko katika sehemu ambayo inafaa. Because God is holy and in him there is no darkness. Sababu Mungu ni mtakatifu na ndani yake hakuna giza. So if I want to receive a word that concerns my life, Kama ninataka kupokea neno ambayo inasimamia hatima if yangu, I want to receive a word concerning my destiny, kama ninataka kusikiza neno ambayo inasimamia hatima yangu, I have to be in the right environment. lazima nikae katika sehemu ambayo inafaa.
I have to be connected to the heavens. lazima niunganishwe na mbingu. That is when I will be able to receive a word that proceeds out of the mouth of God. Hivyo ndivyo sasa utapokea neno ambalo linatokana na kinywa cha Mungu. There are instructions that come from God. Kuna maagizo ambayo zinatokana kwa There are Mungu. warnings that come. Kuna Warnings. kuna onyo ambayo pia inatokana kwa There are Mungu. prophecies that would change our lives. Kuna unabii pia ambayo inabadilisha maisha yetu. So each and every one of us should be keen to grasp the word of God, the Rhema word that proceeds out of the mouth of God. Kila mmoja wetu lazima akuwe makini kupokea huo neno wa Rhema ambayo inatokana kwa And kinywa you cha have to Mungu. be keen to hear the voice of God. Lazima ukuwe makini sana kusikia neno kutoka kwa Mungu. God can drop a word in your spirit. Mungu anaweza akaangusha neno kwa nafsi A yako. word proceeding out of his mouth. Neno ambalo linatokana kutokana na kwa kinywa chake. At times he can speak to you through sight. Wakati mwingine anaweza kuongea na wewe kwa kutazama. He opens your eye to see something. Anaweza akafungua macho yako ili utazame. And that would be a word that comes from him. Na hiyo itakuwa ni neno ambalo linatokana na yeye. Many a times we pray, we want God to bless us, we want God to take us to different realms, to higher heights. Kila wakati tunapoomba tunatarajia ama tunatamanio kuwa Mungu atupeleke katika kiwango But we kingine. are not keen to get the word that God is speaking to Lakini us. hatuko makini sana kuzingatia neno ambalo Mungu At anazungumza. times we can be emotional for some few minutes, Wakati- or few seasons. Wakati mwingine tunakuwa na hisia kwa muda mfupi. I will do it, I will do it. Nitafanya. And then there is no consistency. Na hakuna kuendelea. One thing that we should know, Kitu moja ambayo tunafaa kujua, because God is God, sababu Mungu ni Mungu. whatever he has purposed to do in his kingdom, Kile ambacho anatarajia kufanya, the fact that he has told you that does not mean that he's not capable of doing it. kama amekuambia aionyeshi kuwa amepungukiwa kufanya. God is just is looking for channels to bless us and to make a covenant with us. Anaangalia tu njia ya kutubariki. So we should be keen to receive the word that proceeds out of the mouth of God. Lazima tukue makini na tusikie neno ambayo linatokana na kinywa cha Mungu. Even from the written word, there is a word that God can magnify for you. Hata katika andiko kuna lile ndiko ambayo Mungu anaweza kukuonyesha. And that could be your Rhema word. Na hiyo inaweza kuwa kama Rhema, neno la Rhema. So I want to tell us that man shall not live by bread alone. Nataka niwaambie kuwa mwanadamu hapaswi kukaa na chakula peke yake There are ama heights mikate. that we will not go to if we are not ready to hear and obey God. Kuna viwango ambavyo hatuwezi tukafikia kama bado hatuwezi tukasikiza kutoka kwa Mungu. It is one thing to hear an instruction from God. Ni kitu ya kwanza kuzingatia neno la Mungu, It is another thing to obey. na ni jambo lingine kuyatekeleza. And God is keen in obedience. Na Mungu ana makini sana kwa kutii, And the word of God is God himself. na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. John 1:1, the Bible says, Katika kitabu ya Yohana mstari wa kwanza mlango wa kwanza inasema, in the beginning was the word, kwa hapo awali kulikuwa na neno, and the word was with God, na neno lilikuwa na Mungu, and the word was God. na neno lilikuwa Mungu. In the beginning Katika mwanzo was the word, tulikuwa na neno, and the word was God, na neno lilikuwa ni Mungu, and the word was with God, na neno lilikuwa na Mungu, and the word was God. na neno lilikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living So when God. we are talking about the word of God, Wakati tunaongea kuhusu neno la we Mungu, are talking about God himself. tunaongea kuhusu Mungu mwenyewe. We are interacting with God himself. Tunashirikiana na Mungu mwenyewe. So we should be keen to get the word, Lazima tukue makini kupata neno. the written word of God, Neno Mungu ambalo and limeandikwa, that which proceeds from the mouth of God. na kile ambacho kinatokana na kinywa There chake. are things that God can whisper in your spirit, Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kukuzungumzia katika roho, and you will know for sure that is God. na utajua kweli ni Mungu. But many people at times they assume the voice of God. Watu wengi mara mingi sana huwa hawazingatii sauti ya Mungu. God is keen in obedience. Mungu anazingatia sana kutii.
So if you want to partner with God Kama unataka kushirikiana na in Mungu whatever thing He is doing, kwa kila jambo ambalo anatenda, you have to be obedient. lazima uyatii. The Bible says obedience is better than sacrifice. Biblia inasema kutii ni bora kushinda dhabihu. God will be willing more to use those who are obedient Mungu anahitaji sana kutumia wale ambao wanatii, because He's a God that is a God of covenant. sababu yeye ni Mungu wa He's ushirikiano. a God that speaks, Yeye ni Mungu ambaye anaongea. and to an obedient person He will continue speaking. As you respond, He continue leading you. Kwa yule ambaye anatii, anaendelea kukuzungumzia. Let's check the book of Genesis chapter 21 Acha tuangalie kitabu cha Mwanzo and see how God is able also to speak to us when we go in His presence. tuangalie jinsi Mungu anavyozungumza na sisi tunaposonga mbele yake. He is able to release a word for our situation. Ako na uwezo wa kuleta neno katika maisha yetu. There is nothing too hard for God Hakuna kile ambacho akawezi akafanya Mungu, because He is the Almighty God. sababu yeye ni Mungu mweza yote. Nothing is impossible with Him. Hakuna kile ambacho hawezi akayatenda. All power and all capabilities within His reach. Nguvu zote ziko kwa mamlaka yake. So we are going to read about the story of Aga. Tutasoma kuhusu historia ya Aga. Genesis 21 from verse 8 Genesis kitabu cha Mwanzo is about 21. Aga and Ishmael, the child being cast out from Abraham's home. Ni historia ya Aga na Ishmaeli, yule mtoto ambaye alifukuzwa kutoka kwa boma yao. And I'm going to focus in verse 16 and 19. Na nitaangalia sana mstari wa 16 na 19. From verse 8, and the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Agar the Egyptian, which she had born unto Abraham mocking. Wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son. For the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman, in all that Sarah hath said unto thee. Hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. 13. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. 15. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. 16 says, and she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot. For she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lifted up her voice, and wept. 17. And God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. 19. And God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the bottle with water, and gave the lad to drink. And God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an Aga. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. This was a bondwoman sent away by the master. Huyu ni mwanamke ambaye alifukuzwa nje na mumewe. And he had a little child. Alikuwa na mtoto mdogo Called Ishmael. Alikuwa anaitwa Ishmaeli. And the water that they were given was spent. Na ile maji ambao walipewa watumie ikaisha. And they were in wilderness. Na wakiwa jangwani. There was nobody that they could ask for water. Hakuna yule ambaye wangeweza kuomba maji. There was no food. Hakukuwa na chakula. They didn't know where they were going. Hawakujua wanaelekea upande upi. Because where they used to call their home, they had been sent away. Mahali walikuwa wanaita nyumbani walikuwa wamefukuzwa. And this woman knew one thing. Na huyu mwanamke akajua jambo moja. There is a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. That I can call. Yule ambaye ninaweza nikamuita. And he can come and rescue me in this situation. Na anaweza kuja kuniokoa katika hii janga ambayo niko nayo. Verse 16 says, and she went and sat down over against him a good way off. She
For she said, "Let me not see the death of the child." She Amen. Biblia and inasema she sat over against him and lifted up her voice and wept. Biblia inasema alitoka akaenda akakaa chini ya mti, sababu hakutaka kuona vile mtoto atakufa, na akakaa pale chini akalia. And she was not just weeping, she was weeping to God. Alikuwa analia akililia Mungu. She lifted up her voice and wept. Aliinua sauti yake akalilia Mungu. And God heard the voice of the lad. Naye Mungu akasikia sauti ya mtoto. And the angel of God called her out of heaven. Naye malaika wa Mungu akamuita kutoka mbinguni. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If she didn't lift her voice to God, kama angeinua sauti yake kwa Mungu, she could as well fail to hear the voice of God calling from heaven. Pengine angesikia sauti ya Mungu kuita kutoka mbinguni. So God only responds to a call. Mungu huwa anasikiza wakati tunapomuita. He does not just come. Akuji tu. He responds to a cry. Huwa anasikia wakati tunalia. He responds to whoever call on him. Huwa anasikia mtu ambaye anapomuita. The Bible says, "Call on the name of the Lord." Biblia inasema tuite Mungu and you shall be saved. na utaokolewa. This woman was going through a hard situation. Huyu mwanamke alikuwa anaenda katika mambo magumu. She's sent away, she does not know where she's going. Amefukuzwa na ajui mahali anapoelekea. And you have a small child. Na yuko na mtoto mdogo. When you are alone, it can become at least for you. Kama uko peke yako inaweza kuwa, kama uko peke yako pengine inaweza kuwa sawa kidogo. But you have a small child, you've been sent away, the water you were given is at the bread you've spent. Lakini uko na mtoto mdogo, ile maji ulikuwa umebeba kidogo imeisha, chakula imeisha. And it is a wilderness, you are not seeing any good thing coming forth your way. Na uko jangwani, hauoni kitu chochote ambacho zinakuja njia yako. But this woman lifted up her voice. Na huyu mwanamke akainua sauti yake. And God is a father. Na Mungu ni baba. God heard the voice of the lad. Mungu akasikia sauti ya mtoto. And the angel of God called out to this woman from heaven. Malaika wa Mungu akamuita mwanamke kutoka mbinguni. And said unto her, akamwambia, "What aileth thee?" Nini inakusumbua? Because at times you cannot even explain your situation to God. Sababu wakati mwingine hauwezi ukajieleza nini inakusumbua kwa Mungu. The woman just lifted up her voice and wept. Mwanamke aliinua tu sauti yake akalia. She did not tell God what she was crying about. Hakuambia Mungu ni nini inafanya alie. Because it was so heavy for her even to explain to God. Ilikuwa ni mambo mazito sana kwake hata kuelezea Mungu ni jambo God gani. came to a response of this lifted voice. Mungu akakuja kumsaidia. And God is asking her, "What aileth thee?" Na Mungu anamuuliza ni nini inakukwaza? God is all knowing. Mungu ni anajua He yote. already knew what the problem was. Alikuwa anajua ni nini shida. So God is telling her, "Fear not." Mungu anamwambia usiogope. For God hath heard the voice of the lad where he is. Sababu Mungu amesikia sauti ya mtoto mahali yupo. The woman was crying and the child was also crying. Mwanamke alikuwa analia na mtoto vile vile analia. There are situations that can make you be helpless even for those depending on you. Kuna wakati ambao hata wewe mwenyewe hauwezi ukasaidia wale ambao unatarajia kusaidia. The desire you have you cannot meet. Kile ambacho matarajio uko nayo hauwezi ukayatekeleza. So this woman left the boy some distance away. Huyu mwanamke akamwachana na mtoto mahali kidogo. That the boy just dies without seeing. Ndio mtoto akufe kama haoni. And she went and lifted her voice. Akaenda akainua sauti yake. And cried to the Lord of heavens. Akalilia Mungu wa mbinguni. And God heard her. Na Mungu akamsikiza. Verse 18 says, "Arise, lift up the lad." Katika mstari wa 18 inasema inuka ukainue sauti yako. And hold him in thine hand. Na umbebe kwa mikono yako. It's a situation that he had given up. Ni kitu ambayo alikuwa amekata tamaa. There was no hope for this. Hakukuwa na There was no hope in this. Hakukuwa na tumaini. But God is telling her, "Arise."
na Mungu anamwambia inuka, Go and take that boy, enda ukainue huyo the mtoto one you thought is going to die. huyu ambao ulikuwa unafikiria atakufa, Hold him in your hand. umshike kwa mikono, I will make him a great nation. nitamuweka akuwe kiongozi mkuu. And here comes the word of God in verse 19. Na hapo neno la Mungu zinakuja kwa mstari ya 19. That is why I'm saying man shall not live by bread alone, Ndio maana ninasema mtu ataishi na mikate peke yake, but by every word, na katika kila neno, by every instruction na katika kila maagizo that comes from the Lord. ambalo linatokana na kinywa cha Here is Mungu. the instruction. Sasa hii ndiyo maagizo. After the woman wept, Baada ya mwanamke kulia, God was able to open her eyes Mungu akafungua macho yake and hold him in thine hand. God opened her eyes and she saw a well of water. Mungu akafungua macho yake akaona kisima cha maji. The well of water was just within her reach. Kisima cha maji ilikuwa tu karibu mahali angefikia. At times what is troubling us, the solution is just within our vicinity. Mara mingi sana kile ambacho kinatusumbua jawabu liko tu karibu na sisi. But we need to call on God, Lakini lazima tuite jina la Mungu, that he be able to release a word, kuwa yeye aweze akaleta neno, and that he be able to open our eyes, na kuwa aweze kutufungua macho, that we be able to see a well of water in wilderness. kuwa tuweze kuona kisima cha maji katika jangwani. There are no rivers there, there are no wells in wilderness. Hakuna mito, hakuna kisima cha maji kule jangwani. But God opened the eyes of this woman, Lakini Mungu alifungua macho ya huyu mwanamke, and she saw a well of water, akaona kisima cha maji, and this was able to save this destiny. na hii ikaokoa hatima yao. There are words that God releases in our life. Kuna neno ambayo Mungu analeta katika maisha There are yetu. things that God can open our eyes to, Kuna mambo ambayo Mungu anaweza fungua macho yetu tuweze that can kuyaona, change the rest of our destiny, ambayo inaweza kubadilisha hatima that yetu, can change the rest of our generation. inaweza ikabadilisha kizazi chetu. This boy, the mother thought that he was to die, Huyu mtoto mamake akafikiria atakufa, but God had something in store for him. lakini Mungu alikuwa na kitu ambayo alikuwa ameweka sababu yake. God is telling him, I will make him a great nation. Mungu anasema nitamweka akuwe kiongozi mkuu. Regardless of the situation, you've been sent away. Maybe those people did not see your value. Ijapokuwa mlikuwa mmefukuzwa, pengine au watu hawakuona umuhimu But wenu, this child was not an accident. There is something that had purpose from the beginning. lakini huyu mtoto hakuwa mtoto wa ajali. Kuna kitu ambayo nimemtengea. And I am God, I am going to do it. Mimi ni Mungu, nitaitenda. So God opened the eyes of the woman, Mungu akafungua macho ya huyu mwanamke, and she saw a well of water. akaona kisima cha And maji, she went and filled the bottle with water. akaenda akajaza chupa yake ya maji, And God gave and he gave the lad to drink. akapatia mtoto kunywa, And God was with the lad, na Mungu akakuwa na mtoto, and he grew na akakuwa, and dwelt in the wilderness, na akaishi katika jangwa, and he became an acre. na akakuwa Amen. He became a hunter. Akakuwa muwindaji. So even in that state of wilderness, they were able to grow there. Hata kule jangwani waliishi pale. God is able to turn that situation that seems to be hard. Mungu anaweza akaibadilisha hiyo kitu ambayo unaona ni kigumu. He can be able to provide and make a way in that dry or wilderness state. Anaweza akakuongoza hata katika hiyo jambo ngumu na ukafanikiwe bado. The key thing is to know there is power in God. Kile cha muhimu ni wewe kujua kuwa kuna nguvu kwa Mungu. Where do we run to when the situation is hard? Je, tunakimbia wapi wakati hatuwezi? There is a Wakati mambo God. sio There is mazuri. a God in heaven just waiting to hear us call on him. Kuna Mungu mbinguni ambaye anangojea tu tukamuite. And there is no time he will say, don't call on me. Hakuna wakati atasema usiniite. I have never heard God say, don't call on me. Hatujawahi sikia Mungu akisema usiniite. The enemy would want you to concentrate on the problems, the state and the issue you are going through. Adui anataka tu uangazie tu shida zako na ile harakati ambao unaenda wakati huo. But God will be waiting on you to call on him. Lakini Mungu anangojea ukamuite. Because
that will show that you are trusting Him. sababu hiyo itadhihirisha kuwa umemtegemea, And whoever calls on God, He comes. na yule ambaye anamuita Mungu, Mungu huwa anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. So I pray may the Lord open our eyes. Ninaomba kuwa Mungu afungue macho yetu. Whatever you are looking for could just be within your reach. Kile ambacho unataka pengine iko tu karibu na wewe, But the enemy has blinded people. lakini adui amekuweka kipofu. He makes you think that this thing is impossible and it is far off. Anakuweka ufikirie kuwa kile ambacho unayataka haiwezekani na iko mbali. There is a God of impossibilities. Kuna Mungu ambaye anapita viwango. There is a God that is able to do beyond what people think. Kuna yule Mungu ambaye anatenda kile ambacho watu There hawafikirii. is a God that is concerned by everyone here on earth. Kuna Mungu ambaye kuna kila mtu kwa moyo wake. This boy was born with the bondwoman of Abraham. Huyu mtoto alizaliwa na mjakazi wa Ibrahimu. But God had a plan for him. Regardless in whatever way he came, God had a purpose for him. Ijapokuwa kwa kila njia alikuja, lakini Mungu alikuwa na kusudi na yeye. We should be careful to hear God and to speak to Him, and also to open our ears to hear what He's telling us. Lazima tukue makini kusikia kwa Mungu, na ili atufungue masikio tusikie neno lake. And we should trust God to open our eyes to see what we should see. Na tunatarajia Mungu kuwa atufungue macho pia tuone kile ambacho anatutarajia kuona. Many a times we think that life is made of just eating good food, wearing good clothes, and that is it. Kila wakati huwa tunafikiria maisha tu ni kula chakula nzuri na kuvaa manguo mazuri na inaishia hapo. There is what is beyond that. Kuna kile ambacho kinazidi hiyo. You are not meant just to live by food alone. Wewe sio tu wa kukaa kwa chakula peke yake. Your progress should proceed from the mouth of God. Kuendelea kwako lazima kutokana na kinywa cha Mungu. If you are an obedient child, kama wewe ni mtoto wa kutii, at any given point of your life there shall be an instruction from God. Kila wakati kuna maagizo ambayo linatokana kwa Mungu. And you should be quick to obey anything that God opens your eyes to. Lazima ukuwe mwepesi sana wa kusikiza kila maagizo ambayo linatokana kwa Mungu. Because whatever we need is within God. Sababu chochote ambacho tunatarajia iko kwa Mungu. The earth and its fullness belongs to God. Kila kitu ya dunia ni zake. The Bible says, seek ye first the kingdom of God. Biblia inasema utafute kwanza ufalme wa mbingu. And his righteousness. Na utakatifu wake. And all other things shall be added to you. Na yote itaongezewa kwako. Many a times we spend our energy in seeking the additionals. Kila wakati huwa tunazingatia sana kutafuta yale ambayo tutaongezewa. We are not keen to seek the kingdom of God. Hatuko makini sana kutafuta ufalme wa Mungu. And God's principles cannot change to favor us. Na maagizo ya Mungu haiwezi ikabadilika ili tufanyie amen. His principles cannot change to favor us. Maagizo yake haiwezi yakabadilisha kwa ajili yetu. His principles just remains the way they are. Maagizo yake inabaki jinsi ilivyo. You have to be obedient. Lazima ukue wa kutii. In season and out of season. Wakati wowote, katika kila majira. Whether things are going the way you want or not. Wakati vitu vinaenda vile unahitaji ama haviendi sawa. The call of obedience is more than just having feelings. Muito wa kutii inakuja sio za hisia tu. Like today I feel like I should obey God. I should serve God this year, these 3 months. Kama leo ninahisi tu ninafaa kuabudu Mungu kwa huu miezi 3. It is beyond that. Sio inazidi hayo. You become consistent for few days, then you are off. Unakuwa mtu wa kuzingatia kwa muda mfupi alafu tena unapotea. We should trust God to walk in his obedience consistently. Tuamini Mungu kuendelea kila mara. So with this there is a reward. Sababu kwa hiyo kuna zawadi. With this we will get to where God wants us to get. Tukifanya hivyo tutafika mahali Mungu anatutarajia tufike. Psalm 16 verse 5. Zaburi Psalm 16 verse 5. 16 mstari wa 5. The Bible says, the Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my law. The Lord is the portion of my inheritance. Mungu ni sehemu ya urithi wangu. And of my cup. Na kikombe changu.
Hallelujah. Amen. The Lord is the portion of my inheritance. Mungu ni sehemu ya urithi wangu. So when I get hold of God, Wakati ninamshikilia Mungu, because every son has got inheritance. sababu kila mwana ako na urithi. And a child of God, any son of God, you have an inheritance with God. Kila mwana wa Mungu ako na urithi kutokana What kwa I Mungu. need to do is not to look at the inheritance. Kile ambacho ninafaa kufanya sio mimi niangalie urithi, I just get hold of God. ninamshikilia Mungu tu. And the package God comes with my inheritance. Na kile kifungu Mungu anaileta ya urithi wangu, And He brings it with my cup. na anaileta na kikombe changu. What does a cup represent? Je, kikombe inaashiria nini? Your provision. Kupewa. The Lord is the portion of my inheritance. Kuwa Mungu ni sehemu ya urithi wako And of my cup. na kikombe chako. Do not just go for the cup. Usiende kwa kikombe tu. Get hold of the Lord. Shikilia Mungu And you shall receive the inheritance and the cup. na utapokea urithi na kikombe. And the Lord will maintain your lot. Na Mungu atakuzidishia katika hiyo kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Proverbs 3 verse 1 to 10. Zaburi. I pray we are receiving something from this. Natumaini tunapata kitu kutokana na haya masomo. Just grasp what you need to grasp and your life shall not be the same. Shikilia tu kile ambacho unaweza shikilia na maisha yako haitabaki sawia. We need to be keen in getting instructions from God. Lazima tuzingatie sana kusikia maagizo kutoka kwa Mungu. Do not interfere with the voice of, do not ignore the voice of God. Usikose kusikia sauti ya Mungu. Because God will speak several times. When He sees you are not responding, He can switch it to another person. Because whatever He intends to do, He will just do it. Mara mingi sana Mungu anataka usikie. Unapokosa kusikia neno la Mungu, anaweza akazungumzia mtu mwingine, sababu kila wakati anapotoa neno lake lazima litimizwe. So let us be keen in obeying God. Tukue makini sana kwa kuzingatia mambo ya He knows Mungu. when He has spoken to you. Anajua wakati And He amekuzungumzia. knows when you've not responded. Na anajua wakati haujasikia. And many a times somebody would just say, maybe he has forgotten. Wakati mwingine mtu anaweza sema amesahau. He can never forget. Hawezi akasahau. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Proverbs 3 verse 1 to 10. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Forget not my law, let your heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, depart from evil. It shall be health to your navel, and marrow to thy bones. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Forget not the law. Forget not the word of God. Usisahau neno la Mungu. Keep them in your heart. Uziweke kwa moyo wako. We want life. We want good life. Tunahitaji maisha bora. Nobody wants to die tomorrow. Hakuna yule ambaye anataka kufa But kesho. God is telling us for us to have a long life, Mungu anatuambia ndio tukue na maisha we marefu. have to keep the law of God. Lazima tuweke sheria We yake. have to keep the commandments in our heart. Lazima tuweke maagizo yake katika maisha Verse yetu. 2 say for length of days Kwa muda wa masiku and for long life na kwa maisha marefu and for peace. na kwa amani. What else should we want in this life? Je, tutatarajia nini If tena not length of days, long life and peace. kama sio maisha marefu na amani? Verse 3 says, bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. Verse 4 says, so shalt thou find favor. So shalt thou find favor. When you're keeping the law of God in your heart, Wakati unaweka neno la Mungu kwa maisha you yako, kwa roho shall yako, find favor. utapata kibali. We Amen. want to experience favor. Tunataka tupate kibali. We want to have good understanding. Tunataka kuelewa. And this favor is in the sight of God and man. Kibali iko kwa Mungu na wanadamu. So the word of God is all that we need.
neno la Mungu ni kile ambacho tunahitaji. Man shall not live by bread alone, Kuwa mwanadamu hatakaa kwa mikate tu, but by every word. na katika kila neno. The word of God is able to favor us with men and with God. Neno la Mungu linaweza kutupea kibali kwa wanadamu na Mungu. And the favor of God is a package. Na kibali cha Mungu kinakuja kwa kifungo. It comes with all that we need. Inakuja na kile chochote ambacho tunahitaji. Verse 8 says that it shall be held to thy navel. Mstari wa 8 inasema itakuwa ni Health afya. Itakuwa ni afya to your bones. kwa mifupa yetu. Hallelujah. Amen. So the word of God is able to give us health. Kwa neno la Mungu inaweza kutupea afya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Are we getting something? Je, tunapata kitu? Kila mtu afanye hivi. Tupungie Yesu. Hallelujah. Amen. I pray you receive your word Ninaomba upokee neno in the name of Jesus. katika jina kuu la The Yesu. word of God is a package of everything that we need in this life. Neno la Mungu ni kifungu cha kile ambacho tunahitaji katika maisha. It is health to our bones. Ni maisha katika It is Amen. health to our bones. It is health to our it is health for our bones. Mifupa. Afya kwa mifupa yetu. ni afya kwa mifupa yetu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is our peace. The word of God is our peace. Neno la Mungu ni amani. Don't go investing in other things for your health. Usiende ukaangalie mambo ingine ndio ikupee afya. If you forget about the word of God, that could be in vain. Ukisahau neno la Mungu, hayo yote itakuwa ni bure. Invest in the word of God, it shall be health to your bones. Angazia neno la Mungu, itakuwa ni afya kwa mifupa yako. It shall give you favor with men and with God. Itakupea kibali kwa wanadamu na Mungu. It shall give you good understanding. Itakupea kuelewa. Hallelujah. Amen. Man shall not live by bread alone, Kwa mwanadamu hatakaa kwa mikate tu, but by every word that proceeds from the mouth of God. lakini kwa kila neno ambacho linatokana na kinywa cha Mungu. Proverbs 4:13. Zaburi 4:13. Proverbs 4:13. The Bible says, "Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life." Take fast hold of instruction. Take hold of instruction. Ushikilie maagizo, Let her not go. usiyawachilie. Keep her. Iweke, ikuze. She is thy life. Hiyo ndio maisha yako. And obedience to an instruction from the word of God could change the rest of your life. Ukizingatia maagizo ya Mungu inaweza badilisha maisha yako. An instruction obedience to the instruction of God could turn around your life. Ukizingatia maagizo kutoka kwa Mungu inaweza badilisha maisha yako. This is what God is saying. Take hold of instruction. Mungu anasema tuyashikilie masharti. Whose instruction? Masharti kutoka kwa nani? That proceeds from the mouth of God. Ambayo inatokana kwa Mungu. What has God told you? Mungu amekwambia nini? Did you act on it? Many a times God has spoken to many of us. Mara nyingi Mungu ametuzungumzia, But you don't act on it. lakini hatufanyi neno kuyahusu You neno la have Mungu. excuses of what we want to do first. Tuko na mambo ya kusema kuwa lazima tuyatekeleze kwanza, And that is hindering our progress. na hiyo ndio inatuzuia kuendelea. Just look at how many instructions you failed to do. Angalia ile maagizo ambayo hujafuata. Maybe you will not be where you are right now. Pengine haungekuwa mahali huko kwa wakati huu, Because the instruction from God is life itself. sababu maagizo ya Mungu ni maisha. You never know what that instruction would unlock in your life. Hauwezi jua hayo maagizo ingefungua milango gani kwa It maisha may yako. be simple, it may be just a voice you are saying, is that God or is that me? Pengine ni kitu kidogo tu, ni sauti umesikia, unajiuliza, je, ni Mungu ama ni nani? But God sees when you obey. Lakini Mungu anaona wakati Maybe there unayazingatia. is a door that He was just waiting for you. Obey this and I open this door for you. Pengine kuna milango alikuwa anangojea tu uzingatie neno lake kuwa ndio afungue, But you are not regarding the instruction from God. lakini wewe hausikizi hiyo maagizo kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Praise the living May the God. Lord help us to take hold of instruction from God. Wacha Mungu akusaidie kushika neno kutoka kwa Mungu. Things may not change in our lives if we are not going to obey God. Vitu haziwezi vikabadilika kama hatutasikia kutoka We kwa will Mungu. keep on being religious and being just average Christians. Tutakuwa tu waombezi tu na kuwa wale waombezi wa kawaida. But God is keen in instruction. Lakini Mungu anazingatia sana And He knows maagizo why yake. specifically telling you that instruction. Na anajua kwa nini anakuambia ukafuatilia hayo maagizo. Nobody may know. Pengine hakuna mwingine anaweza jua. But God knows exactly what He has told you. Lakini Mungu anajua kile ambacho amekuambia ukayatende. And that would either take you forward or bring you backward if you disobey. Na hiyo inaweza kukupeleka mbele ama ikurudishe nyuma kama hutazingatia. It is not that God cannot do it. Sio kana kwamba Mungu hawezi akaitenda. He can't. Anaweza. There is a reason why He's telling you to do that. Kuna sababu kwa nini anakuambia ufanye hayo. Amos 5:4. Amos sura ya 5 mstari wa 4. Amos 5:4. The Bible says, "For thus says the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and you shall live. Seek ye me, Kwa unitafute mimi, seek ye me." munitafute We mimi. say the word of God is God Himself. Tulisema neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. And we are saying man shall not live by bread alone, Na tunasema mwanadamu hawezi kaa kwa mikate tu. but by every word that proceeds from the mouth of God. Na kwa sababu kwa kila neno ambacho kinatokana na kinywa cha Mungu. Seek ye me, Nitafuteni mimi and you shall live. na mutaishi. This is God speaking to us. Huyu ni Mungu anazungumza nasi. Israel was a chosen nation by God. Israeli ilikuwa ni taifa ambayo lilichaguliwa na Mungu. Whoever is born again is chosen by God. Yule ambaye amezaliwa upya ameteuliwa na Mungu. And God is telling you, seek ye me, Na Mungu anakuambia umtafute yeye and you shall live. na utaishi. You are concerned about the life of your children, the life of your family, your life tomorrow, in days to come. Unaangalia maisha ya watoto wako, maisha yako kwa zile wakati ambao zinakuja. There is an assurance in God. Kuna kile ambacho kinatupea thibitisho kutoka kwa Mungu. He's telling us, seek ye me, Anatuambia tumtafute yeye and you shall live. na utaishi. Seek ye me, Nitafute and you mimi shall live. na mutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living We God. should seek the Lord and we shall live. Kama utatafuta Mungu na utaishi. Let us look at Genesis even as we come to conclusion, Wacha tuangalie kitabu cha Mwanzo hata kama tunakamilisha. because I want us to pray. Sababu nataka tuombe. There is a man that loved God. Kuna mtu ambaye alipenda Mungu. And when you say you love God, Wakati unasema unapenda Mungu, God will test you in the things that you love. Mungu atakujaribu kwa zile vitu ambavyo unapenda. He will, especially the instruction will be giving you at times is in regard to maybe the things you are holding so much in your heart. Zile maagizo atakuwa anakupea ni kuhusiana na zile vitu ambazo unazishikilia sana. So that he compares whether you really love it. Ndio aweze kutofautisha kama je unampenda kweli. Not that God needs things, Sio kana kwamba Mungu anahitaji vitu. but he wants to see the genuineness of your love. Anataka kuona kama unampenda kwa kweli. You say you love God. Unasema unampenda Mungu. God said he loved us, he gave his son. Mungu anasema anatupenda na akatupea mwana wake. You say you love God, what do you give him? Unasema unapenda Mungu, je unampea nini? At times even our own time we are not giving God. Wakati mwingine hata muda wetu atukapatii Mungu. You see, when I'm talking about giving, somebody will just think of material things. Wakati mwingine tunapozungumza kupatiana, watu wanafikiria tu vitu kama pesa. How do you love God? Do you just love God with your mouth? Je, unapenda Mungu jinsi gani? Unampenda tu kwa midomo? Do you spend time to hear his word even in the Bible? Unatenga muda wako wa kusikiza neno yake hata katika Do you Biblia? spend time to fellowship with him? Unatenga muda wako wa kushirikiana na yeye? And when he tells you to do something, how often do you respond? Akikuambia utende jambo, je, unayazingatia kweli? Or an instruction, you are not there. Ama akikupea maagizo haufuatilii? Let's look at Genesis 22 from verse 1 to Mwanzo 18. 22 kutoka 1 It's a 18. long reading. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. God he wants your attention before he speaks something to you. Mungu anataka umzingatie yeye kabla kuongeleshe. He wants you to hear. Anataka usikize. Verse 2 says, and he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Yeah, so God is telling Abraham to take his only son. Mungu anaambia Ibrahimu achukue mwana wake wa kipekee. That is a hard instruction. Hiyo ni maagizo ambayo ni ngumu. Man shall not live by bread alone. Kwa mwanadamu hatakaa kwa mikate tu. God is telling you to take your only son. Mungu anakuambia utoe mwana wako wa kipekee. Go and offer him as a sacrifice. Uende ukapayane kama dhabihu. God is telling you to take your the savings you've been doing for the rest of your life. Mungu anakuambia uchukue yale pesa yako ambayo umekuwa ukiweka kwa miaka mitatu. He tells you go and do this one. Anakuambia go and do this with this. Anakuambia enda ukafanye jambo fulani na hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Go and offer him there for a burnt offering. Enda ukanitolee kama dhabihu. Verse 3 says, and Abraham rose up early in the morning. Ibrahimu akainuka asubuhi mapema. He was obedient to God's instructions. Alikuwa anasikiza neno la Mungu. And that is why God made him to be a father of nations. Ndio maana Mungu akamweka akakuwa baba ya mataifa. He went to the point of almost killing his son. Alienda akafika kiwango cha kuua mwanawe. But God provided a ram. Lakini Mungu akapatiana Let me read 15 because it's a long reading. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, by myself have I sworn, saying, says the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed, as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gates of his enemies. Bwana Yesu asifiwe. Amen. By what Abraham did, kwa kile ambacho Ibrahimu alifanya, just responding to God's instruction, kusikiza tu neno la Mungu. God already knew what he was to do. Mungu alikuwa anajua ni nini atafanya. God knew that he would not allow him to sacrifice his son. Mungu alikuwa anajua hata muwezesha atoe mwana wake kama dhabihu. He wanted just to see how this man is going to respond to his instruction. Alikuwa anataka kuona tu vile huyu mtu atasikiza neno lake. Your instruction may not be this big or this scary. Maagizo kutoka kwa Mungu kwako pengine haiwezi kuwa kama hii kubwa. It can be a little thing, but God would want you to do it consistently. Inaweza kuwa ni jambo kidogo lakini Mungu anataka uifanye kila mara. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. It may be a one-off thing. Inaweza kuwa ni jambo ya kufanya mara moja. According to what God has told you. Kulingana na kile Mungu anakuambia. Your blessing is in obeying the instruction. Baraka yako iko katika kuzingatia neno la Mungu. God comes after this and say that in blessing I will bless thee. Mungu anakuja baada hiyo anasema kama ni baraka nitakubariki. And in multiplying I will multiply thee. Na kukuongeza nitakuongeza. Man shall not live by bread alone. Kwa mwanadamu hataishi na mikate tu. But by every word. Na kwa kila neno that proceeds from the mouth of God. Ambayo inatokana na kinywa cha Mungu. Your obedience in one thing leads to the instruction of another. Kuzingatia kwako kwa neno lingine inafanya Mungu anakupea maagizo mengine. And your growth will be systematic. Na hapo ndio unaanza kukua kila mara. As you obey this, you will not remain the same. Wakati unatii hii tena unaendelea kukua. And when God sees you do you continually obey, he will continually release his instructions to you. Wakati Mungu anaona unayatii yale maagizo anakupea, atazidi kukupea maagizo mengine. If you are not sensitive, he stops speaking to you. Wakati anaonga uzingatii sana, anawacha kuongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. So I pray may the Lord help us to be keen to whatever God speaks to us. Ninaomba sana Mungu atusaidie tukue makini sana na Kenya anatuongelesha. Because our living is not by bread alone. Sababu kwa kuishi kwetu sio kwa mikate tu. It is by every word that proceeds from the mouth of God. Ni kwa kila neno ambacho linatokana na kinywa cha Mungu. What has God told you? Je, Mungu amekuambia nini?
Maybe has even spoken to you 3 times. You've never acted on what he's telling you. Pengine ameongea na wewe mara 3 lakini haujaweza hata kufanya moja. You are used to disobedience. Wewe ni mtu wa kutotii tu. How would you want God to trust you with your next level? Je, unataka Mungu akubaliane na wewe vipi kulingana na kiwango kingine? If he keeps on speaking to you, you keep on disobeying. Kama kila wakati anapokuzungumzia wewe ni mtu wa kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Our living is not just by bread. Kuishi kwetu sio kwa mikate tu. You can get hold of the word of God. Unaweza ukashikilia neno la Mungu. You can get hold of every instruction that comes from God. Unaweza shikilia maagizo yote ambayo inatokana kwa Mungu. And your life shall not remain the same. Na maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. There are things we cannot attain in this life without obeying God. Kuna vitu ambavyo hatuwezi tukapata katika hii maisha kama tujazingatia neno la There are levels Mungu. we cannot go if we are not going to walk in obedience. Kuna viwango ambavyo tuwezi tukafika kama hatutatii neno la The Mungu. walk with God is a walk of obedience. Kutembea kwa Mungu ni matembezi ambayo ninahitaji kutii. And it becomes easier for God to partner with you when you are walking in obedience. Na inakuwa rahisi sana kwa Mungu kushirikiana na wewe kama wewe ni mtu wa kutii. You can learn to hear God. Unaweza ukajifunza kusikiza kwa He Mungu. can speak by dropping a word in your spirit. Anaweza ongea kukuwekea neno katika He can nafsi speak yako. through someone else. Anaweza ongea kupitia kwa mtu He mwingine. can open your eyes to something. Anaweza kafungua macho yako ili upate ukakuona. Don't neglect the instruction of God. Usikatae kuangazia na kutii. Because God loves us. Sababu Mungu anatupenda. And He want to do the best for our lives. Na angependa sana afanye makuu kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. I want us to go before God. Nataka tuende mbele za Mungu. And just repent. I know many times God has spoken to us. Najua mara mingi sana Mungu In regard ametuzungumzia. to whatever thing God has been speaking to you. Kwa kila jambo lile Mungu amekuwa And I akizungumzia. want you to pray, Father, open my eyes. Anataka tu muombe mseme, Baba nifungue Help me macho. see right. Wacha nikaone upya. Maybe your solution just lies within your vicinity. Pengine jibu la vitu ambazo unahitaji ziko tu karibu na But wewe. your eyes are closed. Lakini macho yako You are not yamefungwa. seeing them. Hauwezi ukaviona. Would you lift your voice to God? Nataka tu muinue sauti yenu kwa Hannah Mungu. wept and lifted his voice to God. Ana kalia na akainua sauti yake kwa And Mungu. God came down. Na Mungu akashuka. And God opened his eyes to the Na well of Mungu water in wilderness. akafungua macho yake akaona kisima cha maji katika In jangwani. that state of wilderness, there is some water next to it. Pale jangwani kuna maji karibu pale. There is a God that is able to make a well of water be in wilderness. Kuna Mungu ambaye anaweza leta kisima katika jangwa. There is nothing impossible with God. Hakuna kile ambacho Mungu hawezi I want you akafanya. to pray to God, Father, help me hear your instructions. Nataka uombe Mungu, ambie Mungu akuwezeshe kusikia neno And lake. forgive me for the times I've neglected your voice. Na unisamehe kwa sababu ya kutosikia neno lako. Many a times we limit God by not obeying it. Kuna wakati tunamshusha Mungu kwa ajili ya sisi kutosikia. Because whatever He wants to do may be spread on your obedience to what He's telling you. Sababu pengine anakuzungumza na kile ambacho anafaa kutenda inategemea na wewe kutii. May you ask God to forgive you Tuombe tu Mungu atusamehe and to teach you how to hear Him right na kufundishe kumsikiza kwa njia unaofaa and to open your eyes. na kufungua macho yako. Be on your feet and pray to God. Nataka tuombe kwa Mungu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Our living is not just by bread alone. Kwa sisi kuishi kwetu sio kwa mikate tu. An instruction to God would outlive your generation. Maagizo ya Mungu inaweza ikasaidia kizazi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. That's simple obedience. Hiyo kutii tu kidogo. Stand up and pray to God. Inuka Stand up tukaabudu and lift Mungu. your voice to God. Inuka ukainue sauti yako Lift kwa your voice to Mungu. God. Inua sauti yako I kwa pray may the Mungu. Lord release an instruction that will change your Wacha life. Mungu akalete maagizo katika I maisha pray yako. for grace of obedience in your life. Tunaomba Mungu aweze akaleta neema yake kwa maisha yenu. As you lift your voice to God, Wakati unainuka kuomba Mungu. God wants to take us to different realms. Mungu anataka kutuweka katika viwango The Lord vingine. wants to bless us, Mungu anataka kutubariki. but is looking for a platform of obedience. Lakini angalia njia ya kutii. And many a times He speaks to you, maybe, or you ask, why not so and so doing this? Kila wakati anapokuzungumzia unaangalia kwa nini mtu afanyi hii na ile. God knows exactly why He's telling you to do that. Mungu anajua kwa nini anakuagiza ufanye hilo jambo.
Lord, open my eyes to see right. Omba Mungu afungue macho yako uweze Open our kuona eyes sawa. to see right. Omba Mungu afungue macho yako Fungua uweze macho kuona yetu sawa. Mungu tuone vyema katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Open our eyes in the name of Jesus. I decree and declare the opening of eyes in the name of Jesus. That we see right in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Open our eyes, Lord God. Open our eyes in the name of Jesus. Lord, release your instructions, Lord, help us. Help us, oh God, to obey. Help us to obey as you instruct us, O King of Glory. Your word says, Lord, that we may seek you and we shall live. Your word says, King of Glory, that we may seek you first and your kingdom, and all the other things shall be added to us, O God. Thank you, Lord. Release